The row over Tipu Jayanti celebrations in Karnataka is only escalating after Union Minister Anant Hegde refused to take part in the birthday bash of the controversial Mysore King. Now, Mysuru Kodagu MP from the BJP, Pratap Simha, has decided to skip that Jayanti function. Karnataka Home Minister G. Parameshwara chaired a meeting over Tipu Sultan Jayanti in Mangaluru yesterday. G. Parameshwara said that the state government will go ahead with the Tipu Jayanti celebrations. He has warned the BJP that it can stick to its stand, but no rallies will be allowed against Tipu Jayanti. Security has also been beefed up. Karnataka BJP chief B.S. Yediyurappa has released a statement urging the state government to drop its decision to celebrate Tipu Jayanti. Calling Tipu a dictator, B.S. Yediyurappa has said that people have the right to protest and it's duty of the government to honor people's sentiment. ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಟಿಪ್ಪು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. ಏನು ಇನ್ವಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Government is again celebrating this Tipu Jayanti, and in view of that, I had a meeting with police officers, the DG, the Home Secretary, and all the senior officers. With that background, we have taken certain decisions. Number one, all the processions for and against have been banned on November 10th, and no posters, no banners in the city or in the town. ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಇವರ ಅಪ್ಪನ ಇವರ ತಾತನ ಮುತ್ತಾತನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟವನ ಏನು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ರಮಣಕಾರರ ಜಯಂತಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಬಾಬರನ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಚಂಗೀಸ್ ಖಾನ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಜ್ನಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಓಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆರ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯಲ್ವ ಜನ? ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, one of the first king who fought battle against the Britishers and gave his life while fighting against the Britishers. If he is not regarded as a freedom fighter, if he is not regarded as a Deshbhakt nationalist, then I don't see anybody in this country can be a nationalist, can be a freedom fighter. The holy city of Ayodhya is all decked up to welcome Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath today. With the clamour for Ram Temple growing louder, Ayodhya is once again in the spotlight. Chief Minister Yogi Adityanath is likely to make the big announcement on the construction of the 151-metre tall Ram statue today. The Chief Minister will be accompanied by South Korean First Lady Kim Jong-suk, who is the chief guest for the mega Diwali celebrations. Yogi Adityanath will unveil the sand art of Lord Ram designed by renowned artist Sudarshan Patnaik. He will also perform Aarti on the banks of Saryu River in the evening. A water show will also be held during the Diwali celebrations. However, the opposition is ready with its ammunition for 2019, as several opposition leaders have taken a dig at the statue and the Mandir politics and have accused the Modi government of promising development at the beginning of 5 years and only temples and statues at the end of those 5 years. जहाँ तक पूज्य संतों का और राम भक्तों का विषय है, तो कोटि कोटि राम भक्त और जो पूज्य संत हैं सभी चाहते हैं कि रामलला का भव्य मंदिर श्री राम जन्मभूमि पर बने, और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है। वर्तमान में मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। मंदिर निर्माण सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, समझौते के बाद सर्वाधिक संभावना है। जब दोनों संभावनाएं समाप्त होती हैं तो फिर कानून का रास्ता बनता है।
And earlier, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath had advised the people to light a diya in the name of Lord Ram and hinted that work will start soon in Ayodhya. जो आप चाहते हैं वे भावनाएं साकार रूप लें, इसलिए एक दीप जरूर जलाएं भगवान राम के नाम पर और पूरे देश के अंदर जलाएं, क्योंकि वह काम बहुत जल्दी होगा। कार्य के प्रति सत्संकल्प, और ये सत्संकल्प हम सबको निश्चित ही उसे साकार रूप में प्रदान करने में सहायक होगा। हम उसे साकार कर सकें, अब वह समय आ चुका है और दीपावली से इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ा। On a day when the Sabrimala temple was open to devotees after being shut for several weeks, a political row broke out between the state Bharatiya Janata Party and the left leaders. In a video, state BJP chief Sridharan Pillai is allegedly admitting to planning the Sabrimala unrest. During a speech at a Yuva Morcha meeting, the person believed to be Sridharan Pillai explains how he motivated and gave confidence to the Tantri or the chief priest of Sabrimala to close the temple to prevent women from entering the shrine. However, the priest has denied the claims. As soon as the clip of Pillai speaking at a Yuva Morcha meet went viral, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan hit out at the Saffron Party, saying that BJP leaders in the state connived to create trouble in Sabrimala. CPM State Secretary Kodiyeri Balakrishnan has alleged that the revelation made by Sridharan Pillai is a proof that all the incidents happening at Sabrimala is part of BJP's conspiracy. The Saffron Party has denied the claims. However, amidst all this, one woman named Anju from Cherthala is at the Pamba base camp with her family and is waiting to trek up to the shrine. Will she script history at Sabrimala today? We have to wait and watch for that. ഇപ്പോഴ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ അജണ്ട മുന്നോട്ട് വെച്ചു. ആ അജണ്ടയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഓരോരുത്തരായി അടിയറവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗം കാലിയാക്കുമ്പോൾ അവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന നമ്മളും നമ്മുടെ എതിരാളികളായ ഇന്നത്തെ ഭരണകൂടവും അവരുടെ പാർട്ടികളുമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം മലയാള മാസം 1-ാം തീയതി മുതൽ 5-ാം തീയതി വരെ 17 മുതൽ 22 വരെയുള്ള സമരം ഏതാണ്ട് BJP ആണ് അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയത്. അന്ന് സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് അവിടെ അടുത്തെത്തിയ അവസരത്തിൽ ആ തന്ത്രി വിളിച്ചത് മറ്റൊരു ഫോണിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ച് എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു. എന്തോ അറം പറ്റിയതുപോലെ ആ വാക്ക് ശരിയാവുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വിളിച്ചു, അദ്ദേഹം അല്പം അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു. ഇത് പൂട്ടിയിട്ടാൽ കോടതി വിധി ലംഘിച്ചു എന്ന് വരില്ലേ, കോടതി അലക്ഷ്യമാവില്ലേ, പോലീസുകാർ പോയി അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെടുത്തി. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വിളിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ ഞാനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ച അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ തിരുമേനി ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഇത് കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് നിൽക്കില്ല. കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ടിന് കേസ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ പേരിലായിരിക്കും എടുക്കുക. 10,000-കണക്കിന് ആളുണ്ടാവും കൂട്ടത്തില്. തിരുമേനി ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജീവര് എനിക്ക് സാറ് പറഞ്ഞ ആ ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ദൃഢമായ തീരുമാനം അന്നെടുക്കുകയുണ്ടായി. ആദ്യത്തെ ദിവസം 19-ാം തീയതി ആദ്യത്തെ സ്ത്രീയെയും കൊണ്ട് 2 സ്ത്രീകളെയും കൊണ്ട് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ പുറം ലോകത്തിന് അറിയില്ല. പക്ഷെ യുവമോർച്ചയുടെ ഒരു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്ന് നമ്മുടെ ഭക്തജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീജിത്ത് 2 സ്ത്രീകളെയും കൊണ്ട് പോയപ്പോൾ അതിൽ തടയിടാൻ സാധിച്ചെന്നുള്ള വസ്തുത നമുക്കറിയാം. If Chief Minister has got such an evidence, he ought to have preferred a complaint against us without making any effort. Home Minister of Kerala saying so. I condemning his attitude and rejecting his opinion as a whole.
A massive war of words has erupted over the killing of man-eater tigress Avni. Union Minister Menaka Gandhi lashed out at Maharashtra Forest Minister Sudhir Mungantiwar, accusing him of committing a crime by killing the tigress. Mungantiwar countered Gandhi by saying that the decision to kill the tigress was taken by a committee and not him. Here's a report. On Friday, Maharashtra Forest Department's hunt for a man-eater tiger was brought to an end when the mother of 2 cubs, Avni, was shot dead. Now nearly 3 days after her death, a massive war of words has erupted, with Union Minister Menaka Gandhi launching a scathing attack on Devendra Fadnavis government. मुख्यमंत्री को एक बहुत सख्त चिट्ठी लिखूंगी कि ये ऐसे अगर मंत्री करेंगे तो फिर हम दूसरों को क्रिमिनल क्या बोलेंगे। अगर हम क्रिमिनल्स को इस्तेमाल करते हैं काम करने में, जब हमारे पास पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, तो फिर क्या फायदा इसका? The target of Menaka's attack, the State Forest Minister Sudhir Mungantiwar, who claimed that the order to kill was given after tranquilizers failed. देखो, बचाने की कोशिश तो 2 महीने से चल रही थी। वन कर्मचारियों की जब जान जोखिम में और उन पे अटैक हुआ, तब सेल्फ डिफेंस में उसे मारना पड़ा। The Congress chief Rahul Gandhi too hit out at the BJP government by quoting Mahatma Gandhi. Even as the heated blame game continues, activists are alleging many lapses. They claim that the Forest Department officers failed to follow basic protocol in the killing of Avni. They question as to why a tranquilizer was not used instead of a gun. Maharashtra Chief Minister has ordered a probe, but it has failed to reassure the petitioners. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत वायलेशंस किए हैं और ये एक माँ को मार डाला है। अब उसके जो बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं, जो अबेंडन हो गए और जंगल में घूम रहे हैं, अब उनका क्या प्रयत्न करेंगे आप कि वो ट्रैंक्विलाइज हो, और उसको कैसे ढूंढोगे आप? जब अवनी अपने शावकों के साथ ही 1 साल से आपको नहीं मिली, तो अब वो बच्चों को कैसा पकड़ा जाएगा और उनकी मौत का कौन जिम्मेदार रहेगा? The involvement of hunter Asghar Ali and the alleged lapses in the killing of Avni have raised several eyebrows. It only remains to be seen if the Maharashtra government is able to come clean and justify the action. With Kaushal, Mustafa, Vidya and Kamlesh. Bureau Report, India Today. Now, India's first indigenously manufactured nuclear-powered and nuclear-capable submarine, INS Arihant, has completed its first deterrence patrol. Now, this is a huge game-changer in the region and shows India's big military muscle, along with S-400 missiles, Shield and the Rafale aircraft India is set to acquire. Prime Minister Narendra Modi made this big announcement on Dhanteras, warning enemies of peace and our country. Shivarur reports. Years after the Pokhran nuclear tests in 1998, India finally completed the triad with INS Arihant completing its first sea deterrence patrol. Nuclear triangle की सफल स्थापना पर The announcement made by Prime Minister Narendra Modi himself on Dhanteras 2 days before Diwali. आप लोगों ने देश को इस दिवाली पर अरिहंत के सफल अभियान के रूप में एक ऐसा अनूठा अनुपम उपहार दिया है जो भारत के इतिहास में बेमिसाल है। INS Arihant is a 6,000-ton displacement, indigenously manufactured, nuclear weapon-capable, nuclear-powered submarine. It took almost 30 years and many difficulties to overcome to make the nuclear submarine. This was India's top-secret advanced technology vessel project that has propelled India to an elite group of only 5 countries that so far have nuclear submarines. India is only the 6th country after the US, Russia, France, UK and China to manufacture and operate nuclear submarines. सारा भारत
आपका कृतज्ञ हैं कि आपने पिछले लगभग 1 माह के दौरान हमारे परमाणु त्रिकोण के तीसरे कोण को अभूतपूर्व सफलता के साथ स्थापित कर दिया है। Prime Minister Narendra Modi sent out a warning to inimical forces in the region. भारत शांति प्रिय देश है। शांति और सद्भाव की हमारी परंपरा हमारी ताकत है। ये हमारी कमजोरी नहीं। भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़े तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं है। India so far had Agni ballistic missiles and Mirage 2000 fighter jets to deliver nuclear cargo. India has now added INS Arihant to complete the triad, and more important, the second strike capability. Till now, there were only 5 countries in the world that had the underwater deterrent. That is the United States, Russia, UK, France and China. Now India joins this select group of 6 countries, and it would send the appropriate signal to India's interlocutors about the credibility of the deterrent. India plans to make 4 more Arihant class nuclear submarines, and the newer variants will be more advanced and will have more enhanced capabilities to launch ballistic missiles from 700 to 3,500 kilometers range. With Shivarur in Delhi, Gaurav Sawant, India Today. Slipping into a very short break now. News continues right here on India Today, and you can also revisit our stories on our website indiatoday.in and also download the app on your smartphones.